Українська асоціація футболу. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців – одна країна. Хома – технічний спонсор національної збірної команди України з футболу. Офіційний модний партнер Арбер та Українська асоціація футболу представляють лімітовану колекцію одягу для справжніх шанувальників футболу. Добрий вечір, шановні колеги. Доброго вечора, шановні колеги. Вітаємо вас на прес-конференції головного тренера національної команди України Олександра Петракова, Тараса Степаненка. Сьогодні присутні суто іноземні журналісти зі Словенії та з інших країн, оскільки Україна більшою мірою сюди. Через те у нас буде переклад англійською мовою, а також ті журналісти наші, які перебувають у Зумі, можете поставити запитання, піднявши руку, використавши опцію піднятої руки. Трохи пізніше я дам вам запитання, тому що зараз дамо слово нашим колегам зі Словенії та з інших країн. Good evening, dear colleagues. So today we have a press conference with head coach of Ukraine national team Olександр Петраков and the player of the national team of Ukraine Taras Stepanenko. So we will work in both ways. Today here physically you will ask the questions, and later Ukrainian media who couldn't come here, they will ask questions via Zoom conference. Yes, so normally as always please raise your hand. I could indicate who could ask the question, and please introduce yourself and ask your question on English, and I will translate to the colleagues. Yes, please. Chris McLaughlin from BBC Scotland. Microphone, please. Yes. Chris McLaughlin from BBC Scotland. Okay, I'm here. This is the... 222. Yeah, hi, Chris McLaughlin from BBC Scotland. I wonder if I could start, Taras, with asking you a question and asking you how difficult the past few months have been in terms of trying to prepare for a match, and were there times We were with Shakhtar in training camp in Turkey and returned on 20th of February, and we started to prepare for the championship in Ukraine, and on 24th it's began this situation in Ukraine, the war in Ukraine, and I think about 1 month I was with my family in the way. I tried to find some place where I can live in safety, and at about one month I didn't have the training. After that, I started to train with one Romanian team in Romania for about 1 month. And when Shakhtar moved to Turkey, I connected with the team and started prepare to these peaceful games, charity games, and now we are starting training camp in Slovenia. A very difficult situation for all of us, because not all guys can move from Ukraine immediately, and they were in Ukraine. They seated in basement because
every time like rocket attacks in Ukraine and very, very difficult situation. But now we have good condition for preparing to the game, and I think we have enough time to play against Scotland. Is it difficult even now to try and concentrate on football with what's happening back home? Sometimes it's difficult because every day you read news about the situation in Ukraine. Every day you see the photos, videos about what happened in my country, and every time we speak about this with the guys. Sometimes it's difficult, but we understand what this game means for us, and we have to do everything we can to do our best in this game. Окей, please, colleagues. Зараз, колеги, в Україні не буду перекладати, тому що зекономимо час. Якщо хтось потребує перекладу, то обов'язково це можна буде знайти на ресурсах Української асоціації футболу. Yes, please, next question, please, yes? Yes, Bojan Kavčić, France Press, Agence France Press. I would ask maybe both of you, how difficult was it to gather the team here? How difficult was to, where were the players over the last weeks? And what's the meaning of this game, or of this match with Scotland, and basically of the tournament participating for the team and for Ukraine probably? Thank you. Наскільки важко було вам зібрати команду тут? До вас обох. Питання до вас обох і до головного тренера. В першу чергу, як важко було зібрати цю команду у такий час війни. Ну і до обох запитання, яке значення гри з Шотландією за цих обставин, наскільки воно змінюється? Чи там мікрофон включений? Зібрати команду було не складно. Нам зробили спецпропуск, щоб виїхати з країни. Шахтар і Динамо вже були в Європі, так що тут таких складнощів не було. А значить для нас це, ми хочемо поїхати в фінальну частину чемпіонату світу. It wasn't difficult when we talking about some logistics. Dinamo and Shakhtar led their players to join the national team, which is normal. So we crossed the border and we received the permission from the government to leave the country for some period. And yes, we want to go to Qatar very much. Тараса, щось додаси ще? I think the same. The same, yeah? Okay, so please, next questions. Who is ready? Yeah, okay. How did you, Sara Pakish, Poptava, Slovenia. How did you decide to come here to Slovenia to train, and what does it mean to be here in Brdo? Як ви прийняли рішення їхати саме сюди до Словенії, і як вам тут працюється, почуваєте тут, як себе? Наш президент мені сказав, що є така пропозиція їхати до Словенії, що нам робить цю пропозицію Олександр Чеферін. Я прийняв одразу цю пропозицію, я добре знаю Олександра Чеферіна. Він бував у нас в країні дуже часто. Зараз тільки можу сказати слова благодарності, подякувати, дуже подякувати Словенії за те, що вони для нас зробили. Я вчора був у президента Футбольного союзу Словенії, був в його офісі тут, на стадіон, теж його подякував за гарний прийом. Все добре, дуже вас всіх дякую, словенців. Дай Бог, щоб нам там була удача в Шотландії. Okay, so our president of Ukrainian Federation told me that we have a proposition from Slovenia to go to Slovenia from UEFA President Alexander Čeferin, and I immediately agree on this. I know Alexander Čeferin very well because he came to Ukraine a few times. So
It was a very nice proposition for us. So I only would say that we are very grateful, very thankful for this opportunity. So we are thankful to Mr. Cheferin, to Slovenian Federation, and yesterday we visited for your hospitality, for possibilities that you given us to prepare for the game, and we hope that we will have luck during our game in Scotland. And for Taras, how hard it was, maybe mentally more than physically, not to play for such a long time as a professional football player? In my career, it's first time this situation. Not first time. First time was in 2014 when the war started in Ukraine. We moved from Donetsk and moved to Kiev, Shakhtar Donetsk, I mean. But the championship we play, we have games. But now the first time this situation when we have the war in all country and don't have possibility to play championship, don't have possibility to play other sports in Ukraine. That's why this experience very hard, and we try to overcome this situation, try to do our best, try to train hard, and keep our condition and try to improve. We'll see, because now we have a very good training. We have 2 training sessions per day, and every day I feel better and better. I think the guy is the same. Thank you. Okay, colleagues, please, if you have some additional questions. In the same time, I'm saying to Ukrainian colleagues that if you have a question, please use the option raised hand. Будь ласка, використовуйте. Ось ми маємо питання. Ольга Хоменко, японський телеканал NHK. Добрий день. Okay. У мене буде таке питання. З якими почуттями ви будете грати матч в Німеччині значить, з командою Дортмунда? I represent Japanese channel NHK. My name is Olga Komenko, and I have a question to Ukrainian team about the feelings they're going to play toward Dortmund team on Tuesday. I'm very sorry, Mönchengladbach team. Sorry. We have 2 Borussias, Dortmund and Mönchengladbach. Mönchengladbach, yeah. Mönchengladbach. Sorry, yeah. Окей, прошу, Олександра. Скажи яскраво. Як ми будемо грати? З якими почуттями? З почуттями? Що ви хочете сказати українським вболівальникам? Чим матчем? Цим матчем. Ми готуємося до... Ви ж розумієте, що в нас немає чемпіонату в державі. Ми граємо тільки товариські ігри. Тому треба налаштувати хлопців, щоб хлопці грали цю гру, щоб ця гра для них була як не товариська, а щоб як вони в голові тримали, що вона така, скажімо, офіційна гра, а не товариська. Тільки тоді. Ми ж не граємо офіційні ігри. Вже півроку. Ми закінчили в грудні. Чемпіонат не почали. Так що будемо з якими почуттями. Віддаватися хлопці будуть. Повністю. So, as you know, we're preparing for the important match with Scotland. So we have not official games now. We haven't internal championship because of war. So the most important for guys to give their all in these games, like it's not an friendly, like it's an official, because it's only opportunity for us to make a good preparation. So we have to prepare. We have to use these matches for good preparation. Okay. Yes, please. Please wait for microphone. Yes. Again, for Taras, if that's okay. Yeah, for Taras, if that's okay. Was there a time recently, perhaps, that you thought this fixture wouldn't happen? And if you could explain to me as well what victory would mean, do you think, for the players in terms of trying to bring some kind of hope to the people back home?
You know, every day for me, for guys, we receive the messages from our soldiers, and because a lot of soldiers, a lot of people in Ukraine love football, and they ask us only one question, only one demand. Please make everything you can to go on the World Cup, because for the country, for them, it's like a moment of hope, and it will be like celebration for the country. That's why we have to play not only like football game. We have to play with our soul, with our heart, and this is very, very important. I think it will be very, I don't know how to say, very emotional for my country and for our players and for Ukraine. So we now turn to the question from Zoom. Микола Решнюк, будь ласка, прошу ставити запитання і говоріть, будь ласка, гучно, щоб ми вас почули. Так. Чути мене, так? О, прекрасно, чудово, гарно, спокійно говоріть. Так, вітаю усіх. У мене два запитання до Олександра Васильовича. Перше, це які ще спаринги готуються, крім матчу з Борусією Мönchengladbach, до поєдинку з Шотландією, звісно. І друге, чи розглядаються зміни в заявці команди, тих гравцях, кого вже викликали, кого ще будуть викликати. Тобто з'явилася інформація сьогодні, що, можливо, розглядається виклик збірного Данила Гнатенка, так? Чи справді це так, і чи ще є якісь кандидатури, які ви розглядаєте? Ну, по спарингам, щоб ви розуміли, це не я повинен об'являти. Це повинна об'являти Асоціація футболу. Розумієте? Вони домовляються, люди працюють. Зараз будуть об'явлено на спарингах. Ще раз. Додатково розумієте, яка зараз ситуація? Що не можуть грати. У людей йде чемпіонат. В такій ситуації вперше збірна потрапила. Вперше. Тому такі спаринги знайти дуже важко. Нам хочуть допомогти. Ну, давайте, асоціація сьогодні, я думаю, що сьогодні, завтра вона об'явить на спарингах. Вже ще один є спаринг, а там далі буде видно, скажімо так. А по Данилу Гнатенку треба, щоб була інтрига. Розумієте? Треба, щоб була інтрига. Трошки почекайте. 16-го вже 4 приїдуть до нас ще. Приїде Зубков, Качараба, Яремчук і Данила Сікан. Вони приїдуть. Вони 15-го грають. І я їм сказав, скільки вам треба днів відпочити. Вони мені відповіли, нам не треба відпочати. Ми їдемо до збірної. Це дуже добре. Відповіли вам? Так, звичайно. So I will translate about the questions. The question was about the another friendlies, another sparring matches which Ukraine will play. So the head coach answered that it's now in the final phase of negotiations, and Football Federation of Ukrainian Association of Football will announce shortly, maybe even today evening or tomorrow, about next friendly matches which will be held after match in Mönchengladbach with Borussia. And the question was about another players who will join national team later, because now the coach gathered all invited players from the Ukrainian clubs. So when our players who play abroad in international championships will finish their club season, they will join the team. For example, on 16, 4 players, Zubko, who played in Hungary, Kacharaba played in Czech Republic, Sikan, and Yaremchuk, who played in Portugal. So they will join the team. But anyway, later it will be announced like a list of the players who play abroad, Ukrainian players, who will be invited, who will call up to the national team for this preparation. So how many players are At the moment, 23. But it will be more, and some players will leave
after decision of the coach, because it will be too many. So he will install the final squad later, which will be preparing for the match with Scotland. Okay. Маємо ще одне запитання. We have one more question, but not Ukrainians, but from Great Britain, yes? Russ Taylor. So please ask your question. On Ukrainian, maybe, yes? Because Zoom only for Ukrainians. I'm joking, of course, yes. I'll do my best. Question for Taras. What will your emotions be when you hear the national anthem played in Scotland on the 1st of June? And also a second question, are you aware of the atmosphere of Hampden Park nights on these big occasions? You know, sometimes when I hear national anthem in games like this, in games like was in this European, sometimes I want to cry, you know, and it's very emotional part of the game. And what about the stadium? Very good stadium. I think in the same stadium we play against Sweden. For sure. It's like for Ukraine it was a historical match. We passed to quarterfinal. Quarterfinal, yes. And I think it's like this game in history. That's why I think this stadium is good for us. We'll see, because football, we all love football because it's not predictable, you know. But we will try to do our best in this game. Okay, colleagues, do we have any questions in Zoom or here in the conference hall? Колеги, з Zoom хіба остання можливість поставити запитання. Було чимало англійської запитань. Так. Ні, є, можливо, просто було достатньо багато відповідей гарних англійською мовою. Але на сайті Української асоціації футболу можна буде почитати і українські відповіді. Ну і зараз англійська мова дуже легка для спілкування майже для всіх медіа. So we thank you very much for participation in this press conference. Now we will have a training session open for the media. So, but please be aware that we have to go over the main pitch just to turn in the right way. We will show you where, just to not pass over the pitch, but near, because it's important for the grass. Дуже дякую всім за участь в цій прес-конференції і колегам українським у Zoom, і також колегам зі Словенії та Великої Британії та інших країн. І залишайтеся в YouTube-каналі Української асоціації футболу. У нас завжди є щось цікаве для вас. Дякуємо, Олександр Васильович, дякуємо, Тарасе. Дякую. Дуже дякуємо. Дякую, thank you so much. Українська асоціація футболу. Єднаймося заради українських перемог. Мільйони українців – одна країна. Хома – технічний спонсор національної збірної команди України з футболу. Офіційний модний партнер Арбер та Українська асоціація футболу представляють лімітовану колекцію одягу для справжніх шанувальників футболу.